Okay, so last week, as we learned, plant tissues are of two types mainly. Hiroshi, I'd like to know your answer. What are the two types of tissues? Yes, meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues and permanent tissues. Okay, next question is to Julit. Puta, can you hear me? You can switch on your microphone. Don't afraid. Amaru idanne. Yes, meristematic tissues are of three types. What are those three types of meristematic tissues? Yes, your messaging. Yes, very good. Apical, apical. Apical meristematic tissue. Apical meristematic tissue. Next one, that lateral. Okay, so lateral meristematic tissue. Okay, so the last one is intercalary. Intercalary meristematic tissue. Okay, apical meristematic tissues are of two types again. Apical meristematic tissues are of two types. Good. Oshani, you can switch on your microphone or you can text it. Shoot typical meristematic tissues and root typical meristematic tissue. Very good. ඔන්න message එකකුත් ආවා. නේද? ඔන්න message එකකුත් ආවා. So that's root apical meristematic tissue and shoot apical. Very good. Oshani from Saranath School, Kuliyapiti. Okay. Next, lateral meristematic tissue. Who represents lateral meristematic tissue? පුතේ කවුද lateral meristematic tissue එක නියෝජනය කරන්නේ? Who represents that? Okay, this lateral meristematic tissue represents by vascular cambium. Okay, vascular cambium. I think I have explained you that much. Next, intercalary meristematic tissue. Tell me one example for a plant that contains this intercalary meristematic tissue. Harita Bandara. Tell me one example for the plants with this intercalary meristematic tissue. Bamboo. Bamboo. Okay. Yes. Pombukotu. Bamboo. Okay. Bambusa vulgaris. Funny boy. Good. Okay. So these are the meristematic tissues. So we had a big discussion on that. Next, by the meaning of meristematic tissue,
So can you define this meristematic tissue? කාටද කියන්න පුළුවන් the meristematic tissue කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Ayanadi. I think I pronounced your name correctly. Ayanadi. Can you define meristematic tissues? The tissues which are being subjected to the process of cell division. Yes. So meristematic tissues are the tissues of which cells are subjected to the process of being B-E-I-N-G. Being subjected to the process of cell division. Very good. Okay, so these permanent tissues are the tissues once they are arisen from a single cell division process, they will never subjected to the process of cell division. Instead, they are adapted or they are specified to perform a certain function or functions. So likewise, these permanent tissues are of two types again. Okay, what are they? Simple permanent and complex permanent. Simple permanent and complex permanent. Okay. The simple permanent means permanent tissues. That means they won't be subjected to the process of cell division. Simple means they have only one type of cells. මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ එක cell type එකයි. They have only one type of cells. Okay, that's simple. Permanent means never subjected to the process of cell division, and simple means they have only cell type. So what does it mean by these complex permanent tissues? Permanent means they will never or they won't be subjected to the process of cell division, and complex permanent means they are having different cell types. Okay, what are the examples for these complex permanent tissues? Samodhi? No, she's absent today. I think they are waiting for the link. පුතාලා මතක තියාගන්න අලුත් link එකක් තිබුණොත් විතරයි අපි ඒ link එක prompt කරන්නේ. ඇයි එහෙම කරන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ පන්ති යනකොට hall class යනකොට ඒ card එකක් අරගෙන යනවනේ. නේද? ඒ පන්ති card එක වගේ තමයි මෙතන තියෙන link එක. දැන් ඔය card එක අමතක වෙලා හැම යනවාද? දැන් මම රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත ගුරුතුමා මේ ලංකාවේ හරීම ජනප්‍රියයි. A level chemistry. I was at the time also he is a very renowned person for that chemistry subject, but now he is retired. එයා දැන් උගන්වන්නේ. හරි. දැන් ධර්ම දේශනා පවත්වමින් යන බෞද්ධ ආගමට නැඹුරු ගුරුතුමෙක්. හුඟක් ළමයි කාඩ් එක අමතක වෙලා පන්ති ආපුවම කොච්චර හිත හොඳ කෙනෙක් වුණත් එයා මොකද කරන්නේ? ආපහු යවනවා. දැන් ඔයාලා නම් ලින්ක් එක නැත්තම් පන්තිෙන්ද බැරුව ගෙදරනේ ඉන්නේ. ඉතින් කිලෝමීටර් ගාණක් ඈත ගිය ළමයි කාඩ් එක නැතිනම් අපහු ගෙදර එනවා. සර්ට ඕනනම් ඕන තරම් අවස්ථාව තියෙනවා ඒ ළමයි අදට පුතා එන්නකෝ කරන්නේ. හරි. ඉතින් O level වගේ නෙමෙයි A level පාඩමක් බැරුව ගියොත් ඉතින් වැඩක් නැහැ කතා කරලා. එක දවසයි වෙන්නේ අය කවදාවත් ඒ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ ඔය යාළු කියන්න පරණ ලින්ක් එකම. හරිම කම්මැලි ළමයි. පරණ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒක දැන දැනත් ආපහු මගේම මැසේජ් එක සර් ලින්ක් එක වන්නකෝ. සර් ලින්ක් එක වන්න. මම නම් බලන්නේවත් නැහැ ඒක දිහා. ගෲප් එක හොයාගන්නත් බෑ. ඇයි ඒ තරම් මැසේජ් එනවා හොගාලා. හරි. අවශ්‍ය මැසේජ් අනවශ්‍ය මැසේජ් ඔක්කොම ඇවිල්ලා මැසේජ් මේ අපි ගෲප් ත්‍රෙඩ් එක හොයාගන්න බෑ.
important group thread එක හොයාගන්න බෑ. අනවශ්‍ය මිනිස්සු පිරලා ඒගොල්ලෝ තමයි උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ටියුෂන් පන්තිය නැත්නම් අපි ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න පන්තිය පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා හොයාගන්න බෑ. මගේ නම්බර එක තියෙනවානේ. WhatsApp message එකක් කරනවා සේවන්නකො link එක. ඒ වගේ අපේ භාෂාවෙන් කියනවනම් මේක okay, disconnected. Reason for this disconnection is this hardware problem, not the connection. Okay. මම කිය හිටිය වැදගත් දෙයක්. කරුණා කරලා ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අනවශ්‍ය විදිහට මේ group chat ඒව තියෙනවා නම් අපේ මේ ක්ලාස් එකේ group එකේ නම තියෙනවනේ. ඒ නම ඔයගොල්ලන්ගේ diary එක කැලෙන්ඩර් එකේ හරි ලියලා තියන්න. අවශ්‍ය වෙලාවට group එක මේ type කරලා search කරලා ගන්න. හරි? Okay, good. So permanent tissues, simple and complex. Okay, permanent tissues, simple means they have only one type of cells. Complex means they have different cell types. Okay, tell me examples for these complex permanent tissues. There are two complex permanent tissues. Okay, actually there's no particular order, I just numbered them. Xylem and phloems. Okay, xylem and phloem. Good. So our last topic was simple permanent tissues. Simple permanent tissues. පුතාලා පුළුවන් නම් මට message එකක් දාන්න sound එකේ microphones වලින් මගේ microphone එකේ මොනවා හරි noise එකක් එනවද? පොඩි ශබ්දයක්. I feels like that. That's a simple noise. No, good. I think that's this output setup. Simple permanent tissues. Okay, so these simple permanent tissues, there are three types of simple permanent tissues. What are they? Okay, that's parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma or sclerenchyma. No matter, you can pronounce this as parenchyma. Okay, so no problem with that. You can pronounce it in that way. Okay, so first you have to know the anatomy of parenchyma. මේ parenchyma cells වල anatomy ඒ කියන්නේ කායික ඒ කියන්නේ රූප විද්‍යාව ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. So what's the shape of these cells? Okay, so they are spherical shape. Okay, roughly spherical, ගෝලාකාරයි. Okay, so they have this primary cell wall. Okay, and this large central vacuole. Nucleus exists at the periphery of the cytoplasm. Okay, and intercellular air spaces. Intercellular air spaces are prominent. Intercellular air spaces are prominent.
So these are the main things you have to know associated with this parenchyma or parenchyma, simple permanent tissue. So you can see only these types of cells, no other types. So single type of cells exist. That's why it becomes simple. Permanent means never subjected to the process of cell division. Okay, if you take that longitudinal section of that, here also that intercellular spaces can be seen. Intercellular spaces can be seen. Okay, this cell wall. Okay, that's the way. Central vacuole, nucleus, you can observe. Okay, good. Today, take down the topic modified parenchyma. Sorry, why? Modified parenchyma. විශේෂණය වෙච්ච හැඩ ගැසුණු parenchyma තියෙනවා. Okay, under that take down. Parenchyma cells are also specified to perform a certain function. Then they are known to be modified parenchyma. අද මේ වර්ෂාව නිසා හුඟක් ළමයි එන්න අපහසු බව කිව්වා. එතකොට හුඟක් අය අහනවා YouTube වලට අප්ලෝඩ් කරනවද මේක කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම YouTube අප්ලෝඩ් කරනවා free of charge only for this month. Okay, so you have two alternatives. One is come to the class and take the link. Okay, come to the class and take the link. So now YouTube has updated, so we can give it members only, and we can put it unlisted. We can make it private. මේ option තියෙනවා. මේ දවස්වල මාර්තු මාසයේ ළමයි O level ලියන නිසා ලෝකේ මේ කියන්නේ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් කමක් නැහැ. මගේ පාඩමක් paper class එකක් free of charge බලාගෙන ඉගෙන ගන්න ඒවා fully open. සමහර වෙල බණින ඒවත් තියෙනවා. සමහර පාඩම් ඇහුවොත් එහෙම මේ ආමන්ත්‍රණය කරන විදිහට පන්ති නිකුත් නෑ ආයේ. හරි. නමුත් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔය ප්‍රමෝද් මලිත් දාගෙන ඉන්න ඇනනිමස් ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ඒව දාන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ පන්තියේ ළමයි එක්කෙනෙක් හිටියත් ඌව දාන්න දෙන්නේ නැහැ. next week onwards so group එකනුත් අයින් කරනවා. ඕගොල්ලෝ මේ විකාරයව දාන් ඉන්න එපා. ඔයගේ බහුබූත දාන් ඉන්නකොට ගෑන් ළමෙක් පන්තියට දාන්න ඇවිල්ලා අම්මෙත් තාත්තෙත් බලපුවම මේකේ ඉන්නේ මොක්කුද කියලා සත්තු වගේ. හරි. දැක්කාම ඒ ළමයව පන්තියට එවන්නෙත් නැහැ. ගුරුවරයා කොච්චර හොඳ වුණත් සත්තු ගාවට යන්න බෑනේ.
ඒකින්ද දැන් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම මේ දැන් පවිත්‍රා පතිරණ එතකොට දුව දාගෙන ඉන්නවා very little boy and girl, that's a couple. පොඩි උන් දෙන්නෙක් වුණත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ වගේ නෙමෙයි සුද්දෝ එම්බ්‍රෙස් කරනවා කිස් කරනවා ලව් කියන එක ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්න පොඩි මොන්ටිසෝරි අවධියදීමයි. නමුත් අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ සදාචාරයක් තියෙනවා. අපි ඒවට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඒක over 80s තමයි illegal. හැබැයි illegal මේ සාමාන්‍යයෙන් 9 වසරෙන් 10 වසරෙන් පස්සේ වගේ යනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් දාගෙන ඔයා එළියට දෙන පණිවිඩය තමයි I am ready for that. I accept those requests. මෙන්න මේ පණිවිඩය මේක දැක්කම පිරිමි ළමෙක් ඔයාව තීරුම් ගන්නවා. That kind of a girl. දැන් මොකද වෙන්නේ? hi message එනවා. hi message එනවා. ඒ hi message එකට ඔයා කවුද කියලා ගහපුවාම තමුසෙට වැඩක් නැහැ නේ මං කවුද කියලා. ආදී වශයෙන් conversation එකකුත් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට ඇවිල්ලා කියනවා අන්නක පිරිමි ළමයා මට මෙහෙම කළා කියලා. එතකොට දෙන්නම අයින් කරන එක තමයි කරන්නේ. පවිත්‍රා නෙමෙයි ඔය අපේ පවිත්‍රයා. දැන් පවිත්‍ර මේ පන්ති වලින් අයින් කරලා ගෲප් වලින් අයින් කරලා තිබිලා ආයෙත් ගත්තනේ. ඒතර මම ඉතිහාසය වගේ කියන්න යන්නේ ඔන්න ඕව හදාගන්න. දැන් මේ පවිත්‍රව අපි කිසිම ගෲප් එකකට ගන්නෙ නෑ. හැදෙනකම් බලන් ඉන්නේ. ලින්ක් එක යාට වෙනම යවන්න. ක්වොරන්ටයින් කරලා වගේ පැත්තක දීලා තියෙන්නේ හැදෙනකම්. දැන් ඕව හදාගන්න. හරි? තමන්ගේ ෆොටෝ එකක් දාන්න ආවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ තමන්ගේ අනන්‍යතාවේ. good. තිසොන් දේසිත පුතා ගේම් ගහනවා ඇති. ඇක්ෂන් ගේම් එකක්. ඒකේ තම්බ්නෙල් එකක් තමයි ඔයා දාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඔයාව මිනිස්සු අඳුන ගන්නවා ඕකේ. මිනිස්සු මෝඩ නේ. මිනිස්සු අඳුන ගන්නවා. ඔයාව අඳුනගන්නේ ගේම් ගහන ගේමර් කෙනෙක්. ඔක් ගේම් ලවර්. හරි? අඳුනගත්තට ගමන්නේ අපි මේ පන්තියකට එනකොට එන්නේ මේ ඌව පෙන්වන්න නෙමෙයි. හරි? ගේම් වලට කැමති යාළුවෝ ටික සෙට් කරගන්න. එහෙම නෙමෙයි පන්තිය එන්නේ. පන්තියෙන් ඉගෙන ගන්න. දැන් බලන්න මේ අනිත් දරුවෝ මේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස් දාගෙන නැහැ. හරි? සමහරව දැන් ටට්ටක් ගාලා අයින් කළා. okay. send me your photos. ඔගොල්ලෝ ෆොටෝස් එවන්න මම අපේ පන්තියට අදාළ පන්ති කාඩ් එක වගේ එක monthly වෙනස් වෙනවා. ඒක හදලා දෙන්න. හරි. එහෙනම් පාඩමට යමු. Modified parenchyma. So this can be seen in cross section of a plant leaf. May balanda. So here's a plant leaf. A plant leaf. Okay. This is called the base of the plant, and this is leaf blade, and we take a cross section leaf එක කැපුවා, and we can observe that cross section in this way, that midrib like this, okay. If we show the 3D diagram, it's like this. Okay. And so this is the cross section. A thin cross section again cut out. So this part, a very thin slice is taken out. We call that the microscopic specimen. Make a blade එකකින්
නැත්නම් scalpel එකකින් කපලා ගන්නවා. Okay, and we keep it on the stage of the microscope. So here's the stage of the microscope. Okay, I think you have seen this in grade 9. This kind of the optical instrument. Okay, so here's the stage, and we use microscopic slide we use, and over the slide we keep this and observe. Then we can observe this upper layer of cells like this. Barrel shaped upper layer of cells. This is known as upper epidermal cell, upper epidermis. Upper epidermis. Okay, so this is a kind of parenchyma. I'll draw one cell with details, cell wall, and you can observe the nucleus also. Okay, so then we can observe somewhat elongated cell type. මේ කපලා ගන්න චූටි කෑල්ලේ තියෙන්නේ හොඳද? මෙන්න මේ කෑල්ලේ තියෙන්නේ. Okay, so that's what we have zoomed in second diagram. This is very important part, was in the syllabus, but accidentally කිසියම් අතපසුවීමක් නිසා මේක සිලබස් එකකින් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙයාගේ භාවිත පසුව යෙදෙනවා. Okay, although this has been removed from the syllabus accidentally, its applications we can see all over the syllabus. So it is required. So this is palisade mesophyll cell. Okay, last week also you heard that name mesophyll. Mesophyll means parenchyma. Okay, yes, question. Sub function එක modified parenchyma එයාලගේ features උත් වෙනස්ද sir? පුතා මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න මගෙන්. So function එක කරනම හින්දාද modified parenchyma function එකට according to the function, so they are modified කියන එක තමයි මම හිතන්නේ මේ අහන්නේ. So reason for this modification is due to the function, sir කියන එක තමයි දුව අහන්න උත්සාහ කරන්නේ. I think that's the question. Yes, according to the function, this palisade mesophyll or palisade parenchyma can be seen in this upper part of the plant. Okay, and in the lower part, so we can observe that spherical shape spongy mesophills. Spongy. Okay, so that's spongy mesophills, and we can observe here also cell wall, primary cell wall can be seen. And again, this is upper epidermis, so you can observe that lower epidermis. There's special cell here,
And this is in your tooth also. You can see this in your tooth. Lower epidermis. It's also having this cell wall. Good. So the main characteristics, large central vacuole, another nucleus exists. Okay, here also large central vacuole and it is somewhat elongated. Here's the nucleus. Okay, so this is known as the guard cell. The specialty of these cells, so they are having chloroplasts. Inside the chloroplast, chlorophyll pigments exist. Okay, epidermal cells වල නැහැ. So chlorophyll pigments can be seen only in this palisade mesophyll cell. Okay, let's move to the tute. අපට tute එකට ගිහිල්ලා බලමු. I think you can see this. Yes, here. This is a three-dimensional structure. I think these letters are not clear for you. Okay, but it is clear in your tute what I have sent you. Okay, this elongated type, what's it? Palisade parenchyma. Cells are rich in chloroplasts. And this oval shape, spherical shape one is spongy mesophyls. Okay, palisade mesophyll or palisade parenchyma. So this is palisade. Palisade. So mesophyll, okay, or parenchyma. Okay, so next this one, spongy, sponge වගේ, because of this simple or primary cell wall, it is spongy. එච්චර hard නෑ. So that's spongy mesophyll. Okay, just like chlorophyll, PHYLL, mesophyll, palisade mesophyll, spongy mesophyll. And we can observe this green color chlorophyll pigments in guard cells also. So this guard cell is also a mesophyll cell or parenchyma cell. Guard cell. Okay, so you have to spend around 10 lines for this diagram. This is very important. So this is how we take this cross section from a leaf cross section, and tiny piece of that is used to observe in microscope. Then we can observe this. So what this? That one. මොකක්ද? So waxy cuticle layer can be seen. Epidermis, upper epidermis. I think පොඩ්ඩක් බොඳ වෙලා වගේ ඇති ඩයග්‍රෑම් එක ටික වෙලාවක් යනකම්.
හරි epidermis upper epidermis. This is upper epidermis. So this is lower epidermis. Okay, sometimes in some plants leaves we can observe this waxy cuticle layer. It is the reactino. There's a waxy cuticle layer. Okay, waxy cuticle layer. Just like temple flower. Aralia කොලේ දිලිසෙනවා laminate කරලා වගේ. So that laminating wax it is the reactine waxy. Waxy cuticle. Okay, so these palisade mesopils, spongy mesopils, guard cells, epidermal cells, so they are modified parenchyma. Okay, leave 10 lines and take down specified parenchyma cells in the plant leaf. In the plant leaf can be considered as the modified parenchyma. Modified parenchyma. Take down example palisade mesophyll. අපි palisade parenchyma කියලාම ලියනවා. Palisade parenchyma or palisade parenchyma. Spongy mesophyll or spongy parenchyma. Spongy mesophyll. Guard cell. Okay, since the childhood in lower grades, you know what this opening? Stomata. Stomata. Or stomatal opening. The size of this opening is controlled by the guard cell. Okay. Okay, you can take a screenshot. Print screen එකක් ගහගන්න. Okay. Next, take down. ඔන්න බලන්න පුතේ මේක සිලබස් එකෙන් අයින් වෙලා කියන එකට හොඳම ඒ කියන්නේ වැදගත් මේක අපිට ඉගෙන ගන්න කියලා එහෙම නෑ. මේක ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඇක්සිඩන්ට්ලි නිකන් කාටද අමතක වෙලා වගේ එකක්. ඔන්න බලන්න. ඊළඟ ප්‍රධාන මාතෘ next main topic is functions of parenchyma. Functions of parenchyma.
functions. First one, photosynthesis. Not almost all the parenchyma cells can perform this photosynthesis. All the parenchyma cannot perform photosynthesis because for the occurrence of photosynthesis, there must be a special pigment. That pigment is chlorophyll pigments. Where these chlorophyll pigments exist? කොයිද මේ chlorophyll pigments තියෙන්නේ කියන එක grade 10 වල ඔබේ ආදරණීය විද්‍යාගුරුතුමා කියලා දෙන්න ඇති. Okay. Now you can tell me examples. Now you can tell me the corresponding organelle that contains chlorophyll pigments. මොකක් ඇතුළේද? Yes, very good. So that's chloroplast. So this chloroplast, you can see chloroplasts exist only in this special type of parenchyma, okay, for the photosynthesis. Now under that take down, when chlorophyll pigments exist, when chlorophyll pigments exist, when chlorophyll pigments exist, parenchyma cells perform photosynthesis. හරි. හොඳ පුතාලා වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. Palisade and spongy mesopils ඔන්න උදාහරණයට දීලා තියෙනවා. දැන් කොහෙද මේක උගන්වන්නේ? තේරුණා නේද? හරි. දැන් ළමයි බලන්න මොනවද spongy mesopils කියන්නේ? What are the palisade mesopils? එහෙම එකක් නෑනේ උගන්වලා. හෙල්ලෙන මනසද? හරිද? ඒ වගේ දේවල් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. හරි. එහෙනම් මේක ඉගැන්විය යුතුද නැද්ද? ඉගැන්විය යුතුයි. So this has to be taught. Good. Look at this. Examples take down. Palisade mesopil or palisade parenchyma and spongy mesopils in plant leaves. Okay. Next, function of these parenchyma cells: storage of water storage. Good. Take down. Some of xerophytic plants. Xerophytic shushkarupi. අර වියලි කලාපවල වැවෙනවා. Xerophytic plants. Okay. Xerophytic plants store water in plant leaves. මේ xerophytic plants plant leaves වල water store කරනවා. Sometimes they store water in
fleshy stem. මාංශල මෙය කඳ තුල. Okay. Stems and xerophytic plants store water in their leaves. Contain parenchyma cells. Contain parenchyma cells. Okay, that means the xerophytic plant store water actually in parenchyma. Parenchyma. Good. So that's how they use parenchyma cells to store water. Okay, take down examples. Aloe vera, aloe, 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 Komarika Shakya, aloe. Bryophyllum, bryophyllum. So you can search on these terms. Bryophyllum, මේ plant division එකක්, plant species. Okay. Another well adapted and specified plant in drought environment, xeric environment. So that's cactus. Patokshake, cactus. Next one, provide a mechanical support to non-vascular. Provide a mechanical support to non-vascular plants. Non-vascular plants. Okay, I'll explain you. Just take down. Provide a mechanical support to non-vascular plants. This is known as turgidity. Turgidity. Okay. Some of aqueous plants, I think. So imagine this is the aqueous plant. පුතා හොඳට water absorb කරලා තියෙනකොට මෙයා erect වෙලා තියෙන්නේ. It is erected. When it is absorbed more and more water due to the hydrostatic pressure. Look at this. මේක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා හිතන්න. Imagine that cells, okay, they continuously absorb water and there's a pressure inside that. So this may be the central vacuole and nucleus. Due to this absorbed water, it becomes swollen, pimbila. So this is known as water potential. Water potential. So it is, there's a symbol for that, water potential. So that's resembled by psi. Psi කියන Greek අකුරෙන් මෙයාව denote කරන psi W, water potential. Okay, so there's a hydrostatic pressure. So as a result of this, it becomes pressurized. So likewise, there are
number of cells here. Number of cells. වතුර ටික අයින් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ වතුර ටික ගිය හැටි පුතේ මොකද වෙන්නේ? aquatic plant ටික මෙහෙම වෙනව නේද? So this is how it gets wilted. It gets wilted. Water remove වුණ හැටි මෙයා wilt වෙනවා. කඩා වැටෙනවා. මැල වෙනවා. So this is non-vascular plant. Why I said this non-vascular? Non-vascular means it does not have non-vascular. No xylem or phloem. Xylem phloem නේ. Xylem phloem නේ. පුතාලා දැන් ඔය ඉඳන් ඉන්නේ wood chair එකද නැත්නම් plastic chair එකද? අපි අහලා බලමු. Yes, wood, plastic, wood, metal, good. ඔය wood කියලා පුතාලා ඉඳන් ඉන්නේ මොන tissue එකද දන්නවද? Okay, that tissue is xylem tissue. ඔයාලා ඔය බොහොම විශ්වාසයෙන් වැටෙන්නේ නැහැ කියලා ඉඳගෙන ඉන්නේ xylem tissue එකෙන් හදපු furnitures වල. හරි? Okay, that's xylem tissue. පුතේ xylem tissue තියෙනවා නම් phloem tissue මේ vascular system එක තියෙනවා නම් ඒවට කියනවා vascular plants. So they are higher plants. දියුණු ශාක. They are well developed plants. Okay, so they are vascular plants. ඔයාට 60 දකින්න තියෙන අඹ පොල්, okay, mango, coconut, that arecanut, jack, okay, these types of vascular plants are example for that. Okay, but yes, water lily, water lily, and there are lots of aquatic plants. ඔය පං වර්ග, හරි, කූඩලු ශාකය, bryophyllum plants. So they becomes a wilted, ඇකිලෙනවා. වතුර නැත්තම් ඇකිලෙනවා. Then water is the mechanical support for them. When they absorb more and more water, they becomes turgid. Turgid. Okay, provide a mechanical support to the non-vascular plants. Example, aquatic plants. Aquatic plants. When parenchyma cells absorb, okay, write with me, when parenchyma cells absorb water, it becomes turgid. It becomes turgid. When parenchyma cells absorb water, it becomes turgid. Okay, so I think you have taken down this. Non-vascular means no xylem and phloem. Vascular means with xylem and phloem. Hydrostatic pressure due to
due to the absorption of water. Okay, so hydrostatic pressure, ද්‍රවස්ථිතික පීඩනය, hydrostatic pressure. තේරෙනවද දන්නේ මේක? අහගන්න. Water is not flowing. වතුර ගලාගෙන යන්නේ නැහැ. ගලාගෙන නොයන වතුරවල තියෙන pressure එකට කියනවා hydrostatic pressure. Sometimes water is flowing. When water starts to flow, its pressure decreases, but there's a pressure. ගලාගෙන යන වතුරේ pressure එක අඩුයි. නමුත් pressure එකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ dynamic pressure. නේද? ගතික පීඩනය. Dynamic pressure. නතර වෙලා තියෙනවා. So that's static pressure. Okay, so hydrostatic pressure නතර වෙලා තියෙන වතුර මේ සෙල් එක ඇතුලේ water flow වෙන්නේ නැහනේ. ගඟ වගේ ගලාගෙන යන්නේ. So there's a special flowing of the cytoplasm, so that's not associated with that. Hydrostatic pressure due to the absorption of water, comma, hydrostatic pressure due to the absorption of water in the cell. So what kind of cell? In the parenchyma cell. In the cell, so within bracket parenchyma increases මාත් එක්ක ලියන්න නැත්නම් අකුරු පැහැදිලි මදි චූටිනේ. Okay, parenchyma increases. Due to the continuous absorption of water, hydrostatic pressure increases. So then the cell become turgid. Then okay, then the cell becomes turgid. Then the cell becomes turgid. Turgidity කියන්නේ ඔන්න ඔය pressure එක. හරි? ඇකිල්ල තියෙන කෙනෙක් වතුර දාලා බුඹපුවම එයාට එනවා turgidity එකක්. දෘಢතාවයක්, ශක්තිමත් භාවයක්. So that's the turgidity. Best example, අර ice packet කන්නේ. පොඩි කාලේ ice packets කන්නේ. හරි? That's not healthy, but we like it. ඔය ice packet එක කාලා ඉවරලා එයාට පණ නැහැ නේද කොට? ice ගියාන් පස්සේ පණ නැහැ. If you fill water into that, වතුර පිරුවොත් ආයෙ පණ එනවා. So that's turgidity. Okay, good. Sehasa. So turgid means erect, right? No. Turgid කියන්නේ erect කියන එක නෙමෙයි. ඒකමයි මම මේ පැහැදිලි කළේ. Turgidity means when absorbed water, it creates a pressure. මේ pressure එක නිසා එයා සවිමත් වෙනවා. That strength ශක්තිමත් වෙනවා. හයියයි. දැන් හයියයි කලින්ට වැඩි. නේද? අර වතුර නැති වෙලා ආය වගේ නෙමෙයි දැන් හයියයි අල්ලදී. අර ice packet එකට වතුර පුරවලා හොඳට මිරිකලා බලපුවා now it is turgid. සවිමත්. එහෙනම් erect කියන එක නෙමෙයි turgid කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? සවිමත් කියන එක. මේකට සිංහලෙන් කියනවා දැඩි වෙනවා. දෘಢතාවය. දෘඩයි. Drudai. So that becomes hard. Becoming hard means turgid. So දැන් අපිට කියන්න බෑ මේ දැන් මේ මාකර් පෙන් එක drudai. අපි මේකට කියන්නේ hard කියලා. මෙයාට turgid කියන්න බෑ. This turgidity is as a result of absorption of water. Water absorb කරපු නිසා ඇති වෙන සවිමත් භාවයට turgidity කියලා කියනවා.
Okay, so that's associated with the continuous absorption of water. So due to the absorption of water, what increases? Hydrostatic pressure increases. So hydrostatic pressure causes to the increase of turgidity. Okay. Good. හැමෝටම තේරුණා එක. Provide වචන ගොඩක් හම්බුණා, very important. Mechanical support, යාන්ත්‍රික support එක. Non-vascular plants අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. Non-vascular plants means plants without xylem and phloems. Good. We learned another term, turgid. එහෙනම් හොඳ theory කොටසක් ඉගෙන ගත්තේ. හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Okay, let's move. Another usage of this parenchyma or parenchyma. Food storage. Food storage. Food storage. හරි මට ප්‍රශ්න ටිකක් අපි මේක පොඩ්ඩක් ඩිස්කෂන් එකක් විදිහට කරමු. හරි. එතකොට පාඩම ආසයිතෙන්. පුතාලා කෙසෙල් කාලා තියෙනවද? බනානා. බනානා. හරිත බනානා කාලා තියෙනවනේ නේද? පුතේ බනානා කියලා මොනවද කන්නේ? What it called banana? Parenchyma. So that's parenchyma. Banana කියලා දෙයක් නෑ. Parenchyma තියෙන්නේ. හරි. So you like to eat that potato, boiled potato. Okay. Potato කියලා මොනවද කන්නේ? Parenchyma. Tomato, තක්කලි මොනවද කන්නේ? Parenchyma. So whatever the type of vegetable, what you eat, parenchyma. Sometimes collenchyma exist, and for an instance, vatakolu, sclerenchyma exist. නේද? ඇපල් ගෙඩියක් කෑවොත් ඇටයකුත් එක්ක ඇටේ පොඩ්ඩක් විසයි. හරි? ඇටේ විසයි. It consists. Sclerenchyma also. Good. Yes. So we tell those are parenchyma because they have flesh. No, sir. All right. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නෙට මට උත්තර දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ ප්ලෙෂි හින්දාද parenchyma කියන්නේ. Right? Yes. Fleshy means it has water as well as food. Sometimes it becomes fleshy due to absorption of water. And another thing, turgidity also increased. මේ fleshy දෙයක ඒ කියන්නේ මාංශලයි. මස් ගතිය වැඩි. fleshy නම් එක්ක water store කරලා තියෙනවා නැත්නම් food store කරලා තියෙනවා. Look at that aloe plant, aloe leaf එකක් ගන්න. That's fleshy due to storage of water. Banana, කෙසෙල් ගෙඩියක්, that's fleshy. That's due to storage of food. Sometimes both. එතන දුවගේ ප්‍රශ්නේ අයගේ English part එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. So we tell those are parenchyma because they have flesh. No, sir. No, sir. මේවා අපි හදාගන්න එපේ. කවුදායි කියලා දෙන්නේ මේක. හිතවත් ගුරුවරයෙක් පමණයි මේක කියන්නේ. No means දන්නවා
දන්නවා sir. මේක සුද්දෙකුට එහෙම කිව්වොත් එහෙම no sir. Who is the sir that is known? ඒක දන්න sir කවුද? No sir. Who is the sir you know? ඔයා දන්න sir කවුද? එයාට ආ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ලංකාවේ වැරදියට පාවිච්චි කරනවා no sir. ඒක no ඒකත් වැරදි. I think you know. I think you know. මම හිතනවා ඔයා දන්නවා කියලා. එතකොට අහන්න පුළුවන් I don't know නේ. question tag එක හදනවා don't you. ඒ වගේ tag questions. question tags කියලා පාඩමක් තියෙනවා. මෙතන no sir නෙමෙයි පුතා අහන්න ඕනේ. එක්ක isn't it. එහෙම නේද? නැත්නම් they have haven't them. okay. එතකොට tag question එක හදලා ගන්න. question tags කියලා පාඩමක් තියෙනවා. I think we have to know all of them. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුව ආපු ප්‍රශ්නේ දුවෙක් කියලා කියුණා. එයාටයි මට විතරයි එක පේන්නේ. කවුද කියන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මම විතරයි දන්නේ. So my responsibility is to teach. Good. හරි. එහෙනම් මේ food store කරනවා ඊළඟ එක. Under that take down. Plants store foods. Plants store foods. Store foods in. Plants store foods in fruits as well as in roots sometimes in aerial stems plants කොහේ store කළත් wherever plants store foods, wherever plants store foods, parenchyma cells are the cells in which foods are stored. ශාක කොහේ ආහාර තැන්පත් කළත් අවසාන වශයෙන් parenchyma cell තමයි ආහාර ගබඩා කරන සෙල් වෙන්නේ. Parenchyma cells are the cells in which foods are stored. Okay, nice sentence. Parenchyma cells are the cells in which foods are stored. එහෙනම් මේ parenchyma cells ඇතුළේ තමයි food store වෙන්නේ. අර දුව කිව්වා වගේ as a result of this storage the cell becomes fleshy. Cell එක fleshy වෙනවා. Okay. Example take down. All the types of fruits starch, next point, starch in stems
starch in stems of හරි. අපි දැකලා තියෙනවා මේ starch deposit කරනවා තල් වගේ ශාකවල මේ stem එකේ. Okay, a starch in stems of some plants sucrose in sugarcane. මේ sugarcane වල stem එකේ sucrose විදියට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දුව ප්‍රෙෂී වෙනවා මොන හින්දාද? both water and foods water දෙකම තියෙන හින්දා තමයි එතකොට එයා ප්‍රෙෂී වෙලා තියෙන්නේ. Yes, another question. So sucrose is the mainly present in the ripened fruits. Good. As you learned in grade 10, මේ දවස්වල පාඩම යනවා මම හිතන්නේ කොටස අවසන්. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලන්න. Ripened fruits වල sucrose තියෙනවා. Very good. fruit එක ripen ඉදෙන්න කලින් තමයි starch deposit වෙන්නේ. Later that starch is converted into sucrose. Okay, not only in the stems of that sugar cane but also almost all the leaves. සියලුම leaves වල ඉස්සරලාම නිපදවන්නේ මොනවද? What's the initial product? Type කරන්න. What's the initial product by the photosynthesis? That's glucose. That's glucose, as you learned in grade 10. Large number of glucose molecules combine together to form starch. Photosynthesis කරලා ඉස්සරලාම glucose නිපදෙව්වට glucose ගොඩාක් එකතු වෙලා starch වෙනවා. දවල්ට plant leaf එකේ තියෙන starch by the polymerization. But at night what happens? That starch is converted into sucrose. Sucrose කරලා වතුරේ දිය කරලා it dissolve in water and translocate to other parts of the plant body. Fruits වලට අරන් යනවා sucrose කරලා ආයි yams වලට අල වලට අරන් යනවා. Okay. After deposition of this food as starch, ඔය අල වර්ගවල starchම වෙලා තියෙනවා. But in fruits, පළතුරු වල මුලදී තියෙන starch, but later it is converted into sucrose, fructose. Okay, තේරුණා නේද? හරි. sugarcane වෙනම කතාවක්. sugarcane වල stem එකේ store කරන්නේ. කඳේ store කරන්නේ. That aerial stem store foods in the form of sucrose. එතකොට පටල ගන්න එපා. ඔය theory බොහොම හොඳයි පරණ theory මතක් වෙවි යන එක. හැබැයි ඉස්සර ඉගෙන ගත්තුව දැන් වෙනස් වෙන්න බෑ. තේරුණා නේද? ඉස්සර නම් තිබ්බා. Earlier we learned like this. Now it has been changed. Okay, you have to understand in science lots of theories are changed. But not like that. එහෙම මේ 6 වසරේ එක science එකක්. 10 වසරේ තවත් science 11 වසරේ දිව වෙනස් වෙනවා. එහෙම නේ. හරි? So it is changed with the time, passing of the time, with new experiments, new theories are created and all theories are refused.
Okay. හරි. Briefly අපි කියමු මොනවද මේ parenchyma cells වල functions. So what are the functions of these parenchyma tissues? Photosynthesis. Okay. Next, provide mechanical support to non-vascular plant. Another one, food storage. Next, storage of water. Good. Yes, those are the things we learned. Next, take down the topic, parenchyma. Parenchyma. So next, permanent, a simple permanent tissue is parenchyma tissue. Okay, parenchyma. Okay, to begin with, you have to take down, this is also a type of modified parenchyma. That's also a type of modified parenchyma. Okay, let's draw the structure of this. අපි මෙයාගේ structure එක අඳිමු. It is this polygonal shaped cell. Intercellular spaces are not prominent. Okay, so these are nearby cells. So you can observe large central vacuole, and when the primary cell wall deposits, okay, look at this. This is the primary cell wall. Draw this. Okay, තාමම ඇඳලා ඉවර නෑ. This is the typical way of deposition of cellulose. Primary cell wall එක deposit වෙනකොට, when it deposits, uniformly deposits in parenchyma cells like this. Okay, in parenchyma cells. But in these parenchyma cells, this is somewhat different. I'll draw it again. Look at this. So this is known as middle lamella. පුතේ මේකට කියන්නේ middle lamella එක. මේ cell wall එක නෙමෙයි. මැද තියෙන gum එක. Middle lamella. This has been made up of pectin. Pectin කියන ද්‍රව්‍යයෙන් මේ හැදිලා තියෙන්නේ. Biochemical substance used to make this middle lamella is pectin. තාම cell wall එක ඇවිල්ලා නැහැ. So this is that elastic. Okay. Then primary cell wall starts to deposit on this. When it deposits, more cellulose deposits in the corners of the cell.
I think you can see it. Corners of the cell is thickened more. Okay, look at this. It has been thickened more. Corner මහත් වෙලා. So these types of cells are known to be Parenchyma. සිංහලෙන් මේකට ලස්සන නමක් කියනවා මහතයි නම් ස්ථූලයි කියලා කියනවා. ඉතින් කොන් මහත් වෙලා. මට කියන්නේ ස්ථූල කෝණාස්තව. In English, Parenchyma. So now I am drawing these nearby cells. So these are nearby cells. Okay. Now take down ලියාගන්න note එක. Parenchyma cells exist in plants to provide a mechanical strength යාන්ත්‍රික ශක්තියක් mechanical strength to the plant body. Mechanical strength to the plant body. Following diagram shows its anatomy. Okay, let's draw this. So this is cross section. And let's draw the longitudinal section next and cross section. So you can see the nucleus, okay, and the cytoplasm. Central vacuole, nucleus, cytoplasm, central vacuole. What's this? Corners are thickened. Corners are thickened with cellulose. Thickened with cellulose. ඔගොල්ලෝ longitudinal section එක අඳින්නත් ඉඩ තියාගන්න. I think you have taken down that. Okay, now longitudinal section.
Okay, now how it is thickened, you can see in this way. Cell wall, okay, nucleus, central vacuole. So corners are thickened. Okay. So these intercellular spaces are not prominent, but sometimes it is present. Okay, take down features. Subtopic take down features of, this is cross section, this is longitudinal, okay? Longitudinal section. Okay. Now take down the characteristics of these parenchyma cells, parenchyma tissues. First one, they have nucleus, they have cytoplasm, they have cytoplasmic uh, organelles, okay, central vacuole. So these things exist. So all these features are the features of living cell. That means parenchyma cell is a living cell. Okay, take down. Tissue is made up of, parenchyma tissue is made up of living cells, made up of living cells. හරි මම අර කියපුවා ලියාගමු. It consists nucleus, it consists nucleus, cytoplasm, it consists nucleus, cytoplasm, central vacuole, central vacuole, vacuole, central vacuole. Okay, the shape, cross section, what's the shape of the cross section of these cells? මේවා දෙයක් වගේ polygonal shape, බහු අස්ර හැඩයක්. Okay, take down next point. Shape is polygonal by the cross section, polygonal in cross section, දිගටි, දික්වෙලා, elongated in longitudinal section,
elongated in longitudinal section. What can you tell about the corners of this cell? මේ cell වල corner ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? Okay, you can write. Corners are thickened with. Corners are thickened with more cellulose. Corners are thickened with. So that's thickened with more cellulose. Okay. So these intercellular spaces, cells අතර අවකාශ මේ ප්‍රමුඛනේ, prominent නේ. Yes, right. Intercellular spaces are not prominent. Intercellular spaces are not prominent, but sometimes present. Yes, Nana George, you have sent me. So does the cell also gives the ability to the growth as well? So does the cell also gives the ability to Nana George? Problem behind this is that question is in your brain, in your mind, but it comes out with different words, different sentence. Sentence උත් නෙමෙයි සමහර කමන්නේ. ඔයා මේ වෙන විදිහකට ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්න. පුතා අහන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ වගේ මට පේන්නේ. Sir, does cells support to the growth of the plant? ඒ වගේද? Good. Cells plant එක growth එකට support කරනවාද කියන එක. So this is taught to you in grade 6. 6 වසරේදී අපි මේක උගන්වනවා මෙන්න මෙහෙම. Plant growth එකට cell support කරන්නේ කොහොමද? How cells support to the plant growth? Cells ගාන වැඩි වෙනවා. Okay. Number of cells. By the cell division, number of cells are increased. Then the organism growth happens. But in the case of unicellular organisms, so this is unicellular organism, by increasing the size of the cell, cell එකේ size එක වැඩි වෙලා growth එක වෙනවා. Okay. So in multicellular organisms, that happens in both way, by increasing the number of cells as well as the growth of the cell. Okay. එකේ එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ, cell growth. මේගොල්ලෝ හුඟක් mechanical support එක දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද මෙන්න මෙහෙම plant එකක්. මම මේ වගේ එකක් දැකලා තියෙනවද කියලා. So this is that flower. Actually this is pink in color. මේක pink color තමයි තියෙන්නේ. In Sinhala, this is known as Monara Kudumbia. Monara Kudumbia plant. මේ Monara Kudumbia plant එක අපි cross section එකක් කරා microscope එකෙන් බලනකොට Parenchyma ගොඩ තියෙනවා. We can observe lots of Parenchyma. And I think you know that there's a nice
herbaceous plant that's grown as ornamental plant. අර මේ විසිතුරු පැලයක් විදිහට හදන විල්ලුද කියලා කියන්නේ. ඔය ගමේ ගොඩේ විල්ලුද කියන්නේ. ඔය cross section එකක් කපලා ගිහින් බලනකොට ඒකෙත් තියෙනවා මේ parenchyma. So are they tulip flowers? Kavisha අහන්න යන ප්‍රශ්නේ මම කියන්නද? Are they in tulip flowers? Tulip flower plants. ඒවා tulip flower plants වල තියෙනවද? ඒවා tag questions වලින් අහන්නේ. So they are in tulip flowers, tulip flower plants? Question mark. අහන විදිහින් තමයි ප්‍රශ්නයක් නේ spoken style. Yes, you can observe through the microscope this parenchyma tissue. මෙව්ව මේ අරකේ තියෙනවද? මේකේ තියෙනවද? Sometimes as a mix එකක් විදියට මේ හැම ටිෂු එකම තියෙන්න පුළුවන් ප්ලාන්ට් එකක. අපි කම්ප්ලෙක්ස් ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. exam oriented. exam එකේදී මොනවද අහන්නේ? දැන් ඔයා examiner. You are the examiner. What you hope from this lesson? So what's the importance of parenchyma? What's the anatomy of that? එයා මොන shape එකද? එයා මොන වගේද? What's the structure of that? Where it exists? What are the types of plants? එහෙම අරකේ තියෙනවා මේක තියෙනවද අහන්නේ. ඒකද අපි මේක ඉගෙන ගන්නකොට time waste නොකර. මොකද parenchyma තියෙන plants ඔක්කොම examiner දන්නෙත් නැහැ. ඔයාලා දන්නෙත් නැත්නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. Okay. Good. Okay, now take down. Palati වල තමයි මේ herbaceous plants වල palati වල තමයි මේගොල්ලෝ දකින්න ලැබෙන්නේ. මොකද ඒව non vascular හුඟක් xylem phloem නැති අවස්ථාවල මෙයා එනවා support එක දෙන්න. නේද? එහෙම ඉන්නවනේ කට්ටිය. xyleමුත් නැහැ, phloemuත් නැහැ නේද? non vascular. මම තමයි ඔයාලට support එක දෙන්නේ කියලා මෙයා එනවා. Okay? When this vascular system is not available, so this parenchyma tissue comes for that. Okay, take down locations. Locations. First one, veins. So they exist in the veins of dicots. In the veins of dicots. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? අපි බලමු. In the veins of dicots. Okay, look at this. This is a plant leaf. Okay, this is the midrib, and these are the veins. So these veins, inside the veins, we can see this parenchyma tissue. මේ veins වල parenchyma එක තියෙනවා. Okay, in the veins of the dicots leaf. Okay.
as a cylindrical tissue inner to the as a cylindrical tissue means I'll draw that. Here's Monocotyledon plant stem. Now I cut this. Now we can observe it. Here's the cross section. Here's the cross section. ඔන්න ගහේ කඳ. This is herbaceous plant. පැලෑටි ශාකයක්. Okay. මේක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනව නේද? No need to zoom. Yes, that's clear. Look at this. මේ පිටත තියෙන පොත්ත මේකට අපි කියනවා epidermis. Our plant leaf එකේ තිබ්බේ. So this is epidermis. You can see. Okay. And this epidermal layer, inner to this epidermal layer, there's another cylindrical layer of these tissues. Look at this. Inner to the epidermal layer. So this is epidermis. This is the parenchyma layer. That's also cylindrical. එයා විතරක් ගත්තොත් මේ වගේ සිලින්ඩර් එකක්. Okay. මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන මේ සිලින්ඩර් එකේ කුඩා කොටසක් අරගෙන මම මෙතනින් අදින්න. If we zoom that, we can observe උතල පේන්නේ නැත්තම් කියන්න. Okay, so this parenchyma tissues, මේ වගේ tissues වලල්ලක් වටේට තියෙනවා. Okay, that's a cycle. Good. Okay, in the veins of dicot leaf and as a cylindrical tissue inner to the epidermis, inner to the epidermis. Epidermis of herbaceous plants as a cylindrical tissue inner to the epidermis of the herbaceous plant. Okay, so microscopic views of them you can observe by Google search. මම මෙතන Google search කරලා බොරු වැඩක් කරන්න ඕනේ නේ. හරි? So you can search for them. Yes, there's a question.
උඩ එක පේන්නේ නැහැ. Right. Sorry, තව ටිකෙන් වැටෙන ඔක්කොම. As a cylindrical, okay, this way. Herbaceous means herbal plants. No. Herbal කියන්නේ පොදුවේ herbs. පැලෑටි. ශාකමය. ඒ කියන්නේ ලොකු ගහකින් කොලයක් කඩලා ගත්තත් ඒක herb තමයි. හරි? Herbaceous means මේ කුඩා පැලෑටි. හරි? Herbaceous plants. Okay. Now take down the functions of Parenchyma. Functions of Parenchyma or Parenchyma. Functions. Okay. Provide a mechanical support. Provide a mechanical support. Mechanical support. It provides a mechanical support. එයා යාන්ත්‍රික ශක්තියක් ලබා දෙනවා. කාටද? To okay, let's see that woody perennials. Perennials means they live more than 1 year. Okay, they complete their life cycle. So they live more than 1 year. So bahuvārshika shaka. So they have that wood part. What does it mean by wood? Wood means vascular system. That means xylem. Wood කියන්නේ xylem. එහෙනම් මතක තියාගන්න. Xylem tissue එක තියෙනවා නම් තදයි. So that's the wood part. හැබැයි පුතා කොස් පැලයක්. Okay? So jack seedling එකක් ඔයගොල්ලෝ ගන්න. ඕක හයියද? Is that so strong? ඒකේ තියනවාද wood part එක? No. It does not have that wood part. ඒ කියන්නේ xylem fibrous, phloem fibrous මේකේ ඇති වෙලා නැහැ. That sclerenchyma tissue cannot be seen there. So they are very tender tissues can be seen. හරි මෘදු tissues තියෙන. But after making the wood part, it becomes so strong. ලොකු කොස් ගහක් වුණාම එයාට සවිමත් භාවයක් ලැබෙනවා. ලොකු වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය කොස් පැලයක් වුණාම. But that seedling stage කවුද එයාට support එක දෙන්නේ? මෙන්න මෙයා. අර සයිලම් ප්ලොයම් එන්න කලින් පොඩි කාලේ ආව රැක බලා ගන්න කවුද? කැඩෙන්න බින්දෙන්න දෙන්නේ නැතුව. මෙන්න මේ කියන Parenchyma tissue එක. Okay, take down here. Provide a mechanical support to dicot plants before the formation of wood. Before the formation of wood. පැලෑටි
ඔන්න කුඩා පැලෑටි අවස්ථාව. කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් mechanical support to පැලෑටි අවස්ථාව. Herbs. Now you can understand clearly what does it mean by herbs. Herbs කියන එක පැහැදිලි. Okay, next we learned it provides supports to the veins of the leaves of dicots. Veins of the leaves of dicots. Okay, another important thing. පුතේ සමහර Parenchyma tissues වල chloroplasts තියෙනවා. So we can see chloroplasts in some of Parenchyma. In that case, they can do photosynthesis. Okay, so they can perform photosynthesis. පුතාලා දැන් microphones on කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේ custom questions බැරිච්ච දේවල් අහන්න පුළුවන් mic on කරලා. I'll give you another 3 seconds for that. No matter මේ time එක ඉවරුණා කියලා මේ මොනවා හරි හොඳ දෙයක් පැහැදිලි කරන්න තිබ්බොත් මම පන්ති 9ට නවත්තන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි කරලා ඉවරලයි නවත්තන්නේ. පන්ති ගැන හරි කමක් නැහැ. අහන්න පුළුවන්. අපේ මේ ads පන්ති දැන්වීම මං පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා. ඔයගොල්ලෝ අකමැත්තක් නැහැ නේද? තව දරු එකතු කරගත්තට පන්තියට. හරි? Next week, within next week, I do that advertisement programs again. අවුලක් නැහැ. එහෙනම් මේ WhatsApp status එකේම දාන්න අපේ advertisements. ඔයාලා හදලා හරි දාන්න. හරි? මොකද ලොකු දෙයක් මම නිකන් titles දීලා නවත්තන්නේ පැහැදිලි කරනවා. මේ උගන්වන්නේ මතක හිටින්න. විශේෂයෙන්ම පිරිමි ළමයිට. පිරිමි ළමයිට මතක හිටින්න ඉගෙනනවා කියන්නේ ගෑනු ළමයිට ඉබේ මතක හිටිනවා. හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්න නැහැ වගේ පෙනී යන්නේ. No issues. අවුලක් නැහැ. Kavisha Puta, can you switch on your microphone? Kavisha Disanayaka. Yes, sir. පුතා උගන්නපු වල ගැටලු තිබ්බද? No, Can you sir. understand all the things? Can understand, sir. Okay, good. If there's any doubt, හැමෝටම කියන්නේ කොහේ තැනක ප්‍රශ්න තිබ්බොත් ඕනෑම වෙලාවක අහන්න. එහෙනම් පුතේ අපි පන්තිය නවත්තනවා. So have a nice night. Goodbye all of you. Thank you, sir. Okay. Thank you, Good sir. night, Thank you, sir. sir. Have a great Good day. night, sir. Okay, Goodbye, welcome. sir. Thank you, sir. Good night. Good Thank you, night. sir. Good night. Good night.